Всем привет, добро пожаловать на канал Уникального Джейн. И сегодня продолжаем играть с тобой игру Хогвартс Наследие. Ну что, поехали. Ну что, ребята, мы вернулись, да. Я, как бы говорится, еще здесь осталась, но вы видите это уже видео в другой день. Сегодня 1 мая, день труда. Поздравляю всех с праздником. Наконец-то мы все отдохнем и все порелаксируем. А кто-то будет учиться. Да, я буду учиться сегодня в Хогвартсе. Блин, ребята. Кто-то домашку, блин, не сделал. Заставил, блин, первого за него писать. Вот это падла. Так, что у нас здесь интересно есть? Может, что-то у нас есть? Ой! Ой, я не хотев это что-то делать, я не хотел. Ух ты, конфетки, пертиботса. А можно мне конфетки? Кто-нибудь не даст поделиться конфетками? Я попробовал конфетки пертиботс. Еще как бы, я хотела бы попробовать какие-нибудь разные вкусы. Ух ты, как я с ноги прямо, с руки, блин, вообще. Нихера себе подумал, как я делаю. О, чайник здесь, это чтобы мыться, ребята, капец. Посмотрите, я не могу, я хочу посмотреть, ребята, извини. Попить кофеечку, ну, конечно же, святое дело, блин, попить кофеечку. А я могу переодеться или нет? А, кстати, а здесь есть переодевалка? Я даже не посмотрела. Ну-ка, давайте посмотрим. Ух ты! Говорящее зеркало. Говорящее зеркало. А вы не знаете, где я могу... Ой, я могу включить музыку. Какой-то колыбельную включила. Нет, я спать не хочу. А переодеться тоже не могу. Я просто думаю, может быть, нас потом можно будет как бы менять, там, внешность, там, все такое. Наверное, можно будет потом. О, кофе опять налили. Ну ладно, я еще выпью кофе. Ну, я, блин, люблю... Я кофеман, понимаете, я еще выпью кофе. Ну, налили мне здесь, понимаете, 2 раза кофе. Почему бы не попить 2 раза кофе, понимаете? Вау. Я все. Ух ты, яблочко можно поесть даже, вообще прекрасно. Но так я, кстати, не ем яблоки. Я люблю с расстановочкой, понимаете ли. Не спеша поесть. И попить также кофеечку. Но мы спешим уже на учебу, наверное. Уже все. Надо что, найти свою гостиную. Так, мы нашли свою гостиную. Куда, блин, это? Ух ты, здрасте. Ух ты, а здесь сундук. 42 монеты мы нашли хотя бы. На что мы на них купим? Ничего не купим мы на них. Но зато нашли. Как здесь все запутано, ребята. Как здесь... Ух ты, туалет. Женский туалет. Видите, там ведьма нарисована. А нам случайно сделать маленькие... Ух ты. Я думаю, что... А можно сделать? Ну, не сделать это вот, что самое, что я хотела. Я думала, что здесь можно это. А можно здесь пошалить, да? Мне всегда было любопытно, ребята, я не знаю, вот мне только одно и было любопытно узнать, неужели все студенты Хогвартса идут только в один туалет, ну, то есть, которые по этажам, неужели нет туалета в самой гостиной? А оказывается, есть он, ребята, оказывается, есть, просто нам никогда его не показывали, а он, оказывается, здесь есть, но мне всегда было любопытно, где ходит Гарри Поттер в туалет? Оказывается, вот сюда ходит, у них все-таки есть самый даже гостиный туалет, мне бы это было реально очень было любопытно. Классно. Это вот так принимают в ваннах? Блин. Я хочу учиться в Хогвартсе. Ну, ребят, ну реально, посмотрите. Ну, это разве не блаженство? Посмотрите, вот так вы принимаете ванну. Потом так спускаетесь вот на такой, понимаете, коврик. Потом идете сюда, прихорушиваетесь, вот так и все, одеваетесь и идете, понимаете? Я не знаю, это красота вообще. Сундук. Я же говорю, здесь сундуки. Я ищу сундуки. Мне как сказали один раз, сундук надо брать. Все, я сундуки беру. Где это сундук? Опаля. Я не думала, что своей попис, я, понимаете, тут заденусь, понимаете? Попис заденусь вообще. Капец. Кто здесь? Ой, господи! Это какая я неловкая! Господи, я только пришла и только уже все... Господи, да, это моя попис, это, понимаете ли, моя попис вообще, все заденусь, понимаете ли, попис мой заденусь и все перезденусь, понимаете ли. Ну, что поделать, господи, здесь кто-то рисует. Оно все шевелится! Это же, блин, здесь мы будем, наверное, тоже летать, надеюсь, когда-нибудь. Хотелось бы. Ой, а это что за... Это что за девушка такая там, а? Посмотрите, что вытворяет, а?
Ребят, я просто показываю, те, кто не видел, имеется в виду, как здесь много чего вообще. Представляете, это открытый мир, это просто вообще кайф. Это просто кайфушечки. Это просто вообще, не знаю. Привет! Что, вас восхищает эта дамочка, да? Ну, она сумасшедшая дамочка. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Он меня учил. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Я сомневаюсь, у тебя все получится. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Ну, в принципе, да, без слов, как ты вот, просто надо мысленно что-то это. Ну ладно, давайте пожелаем удачи. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. И тебе хорошего тоже дня первого. А что все восхищаются этой дамочкой? Ну чего вы с ней восхищаетесь, а? Ух ты, ты что, пивасик нашел? Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new fifth year. О, Pleased to Гаррет meet Уизли. you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Ну хоть один Can't рыжий. believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Тетя, понятно. Тетя, это все понятно. Тут, вот это по блату понятно. Должно быть тебе некомфортно, ну да. Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Привет, познакомиться, Гаррет. Что у тебя в кружке? Да, вот там всем интересно, что у него там в кружке. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Так, что у тебя Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference fundamentally between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my creativity as much as you might think. Понятно, короче, все вот такая. Она разделит все мои предпочтения, которые я, вообще... Понятно, Гаррет, все с тобой. Well, it was nice meeting you, Gareth. And thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Спасибо тебе тоже, удачи. Так, больше мы ни с кем, да, не можем поболтать. О, здесь еще орешки. Ой, а мне нельзя орехи, ребят, мне нельзя. Ну, вроде бы все, больше здесь я только уже восхищаться вот этой дамочкой, которая здесь, понимаете ли, вытворяет всякое... всячину. Кто ты такая? Нелли. О, Гаспайло. Господи. Нелли. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumours about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Правда. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor.
And Hogwarts, for that matter. Ну давайте поговорим. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. Ты не боишься высоты? I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Ну, она точно будет в команде по квиддичу. Это как пить дать. Ну, не надо. Приятно было познакомиться. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Опять полезла, ты посмотри на нее. Professor Weasley's waiting for you outside the Вот common room. непоседа, а? Ты посмотри на это Нелли, а? Непоседа. Так, а это что такое? Это куда? Это куда? Это что? Вау! Это потайной выход, до свидания. Я пойду сюда лучше, знаете. Не, ну блин, классно. А почему здесь потайной выход? Кто-нибудь знает? Я не знаю, почему здесь такой потайной. О, а здесь и... Здесь и вот так, оказывается, искать сундуки надо. Вот так. Ни хера себе подобное. Я могу открыть? Нет, не могу открыть. А здесь что-нибудь еще? Нет? Нет? Ребята, что-нибудь я еще могу, блин, посмотреть? Нет, ничего? Ну все, побежали тогда. Ребята, это что-то невероятно. Пошлите на первое занятие, я уже хочу заниматься. Я хочу учиться. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Безголовый ник. Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. О, спасибо. Here you are. Спасибо. Хорошее чтиво. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. 5-й курс уже. You would be wise to Охереть, take full кстати. advantage of this exceptionally valuable resource. Ладно. Ух ты, я куда подмышку, блин, засунула. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Так, теперь мы можем следовать за профессором, а мы не This можем. way. Ладно. Ладно, профессор, я иду за вами. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Вау. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your Руководство surroundings. на буква Т, да? Do keep up. Нет. The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Я правильно понимаю его, да. Давайте. Портрет Баруфио. Страницы руководства. Нифига себе, это ваш уровень волшебства, опыта, полученный в результате прохождения испытания, повышает ваш уровень в силе. Награда очки. Прекрасно, спасибо. Спасибо. Я от них избавилась, блин, а мне опять предлагают эти очки. Ну, наверное, судьба, блин, не носить очки. Ну, а что делать? Да, так оно и есть. Ух ты, это же кошечка, да? Это же кошечка. Это же миссис Норрис? Это миссис Норрис, нет? Не могу, ребята! Ну не потрогать кошечку, но я не могу! Ну как от этого No time to отказаться? waste. You've classes to attend. Да, я хотела посмотреть профессора, извините, ладно, извините, профессор. Можно я сундучок хотя бы открою?
Рябинового тварь я нашла. Прикиньте, профессор, какая я молодец. Вот я рябинового тваря нашла. И точно не... Там как книгу достает она из-под жопы. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Ага. Вам нужно обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Ага, вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться от любого обнаруженной точки с летучим. Прекрасно, прекрасно, мы это любим тоже, да. Прекраснейше. Так, и что у нас? Мы можем здесь... Вот. Вы здесь. А нам добраться до сюда. Библиотека. Теплица. Вот, центральный зал. И все. И мы переместились. И это все. А я-то думала, какое-то будет спецэффекты. Ну ладно, ладно. Пока у нас такие спецэффекты. Ну блин. And here we are. Опа. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Центральный зал. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Так, это у нас сохранилась Always игра. something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to О, speak. да. О, да, мы это знаем, что такое вокзалы That всякие. should be all for now. You'll be expected to attend both Charms Wait, and look at Defense schools. Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Космит. Ну это мы все знаем. Спасибо, профессор. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, He did, Professor. he's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Ну да, да, и так и есть. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig, Легкое напоминание. your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Все, спасибо. Good luck today. Спасибо. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I'm in. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Понятно. Хорошо. Хорошо, спасибо. Профессор, ну давайте поговорим о этом. Мы с ним не разговаривали. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruin? Не волнуйтесь, профессор. Yes, да. sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. Хорошо, я We больше don't не буду know никому where говорить, только this профессору path we've Уизли. Она embarked все-таки, upon will блин, не lead. помогает. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of.
And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Хорошо, давайте. А как развернуть открытие? Ну, не хочется сюда. Так. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about her mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. А может быть, мне надо все-таки Хогвартс? Задание завершено. Добро пожаловать в Хогвартс. Зачарованный компас. Хорошо. Давайте, ладно, нам сказали... Ух ты. Спасибо. Господи, как я бегу быстро. Капец. Просто отдыхаем. Давайте. Как мы быстро бежим. Это кто-то тоже здесь... Ой, извини, я тебя не хотела столкнуть. А что вы там ищете, ребята? Что вы там ищете? Что там? Извини. Это как-то врал, непонятное дело. Они в своей вселенной. Так, ладно. Нам главное не опоздать на первый урок. Так, отлично, хорошо. Начать. Пойдемте на первый урок. Остановись. Is that all you've got? Sebastian. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. Вы тоже не задержитесь здесь надолго, да, профессор? Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Я согласна, профессор. Надо начать с самого простого сначала. Левиоссо. Ух ты, как мы выучили. Левиоссо. Левиоса. Leviosa. Левиоса. И отлично. И у нас получилось. Now, let's try something a little larger. Хорошо, давайте. О! Самое то. У меня одной странные волосы, да? У всех натуральные, а у меня у одной странные. Понятно. Я девушка с изюминкой. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? Так, This time, cast Levioso first, then the basic cast. Хорошо. Remember, a surprised opponent Leviosa. is good. Now, the basic cast. Well done. Leviosa. 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 Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two.
Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I Ой, want опять fair начинается вот duels это using утреннее колхозе Levioso, с basic cast, лисицей. and Protago. You may Я тебя begin. проучу. Так, ладненько. Ладненько, давай. Good form. I know. Lucky. Опа. Nothing lucky about it. You executed Levioso. This can't be your first duel. Сейчас. Let's just say I'm a quick learner. Ух ты! Засранец ты. I do enjoy life with you. Так, он там упал. Профессор, он упал там. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Нас это мы не унываем, мы такие улыбаемся. Мы позитивчики. I put you on the spot, and Хоть you нас rose немножко to the так challenge. принизили. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Heckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Хорошо, спасибо. Профессор, я буду All готова. right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Фамилия. You drilled Sebastian. He's strong Аделаида competition. Well done. Nice work. О, I привет, enjoyed that. Себастьян. That duel was quite А, ты something. будешь, ну, Everyone will be talking about it. It Спасибо. was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Далеко не первая. Не, ну, те, которые у нас были сражения, это же не дуэли, это же было сражение. Дуэль это вот сейчас была, да? То есть мы как бы это... Да, это моя первая дуэль. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and Да я, блин, talent. правду тебе You говорю, know, блин. Ну you это первая might be дуэль, a то я не perfect считаю fit for a дуэлью. certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучит интригующе, звучит подозрительно, интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Хорошо, Till next спасибо. time. Увидимся, Себастьян, задание завершено. Так, отлично. Теперь следующее задание у нас еще заклинание. Вау! Здесь смотрите, ребята! Тут мост. Висящий мост. Кто это? Кто это? Это кто? Кто там прокатал? Кто-то покатался, блин. Там кто-то проехал, блин, на метле, блин. Вот это крутые ребята, вот это крутые. Я тоже хочу. О, присед. А ты тоже миссис Норрис какая-то? Здесь квасочки. Еще один какой-то, блин, пушистик. Мяу, конечно, мяу. Я тебе тоже мяу. Я тоже тебя мяу-мяу. Привет. Here.
behind you. There is an open seat here. Спасибо. Thank you. Hello, I am Nettie. So you Нацай. are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Ну, никто не умеет. Ну, профессор, ну не издевайтесь. It seems that Ну, we are никто in не dire умеет. need of review. Мне Everyone всегда get вот into эти pairs and вопросы take positions on профессора, блин, opposite sides а of вы the знаете, что classroom. это такое, блин, хрен его знает. Now let's put Вы пришли those учиться. textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ага, сейчас мы будем, получается, опять заклинания учить. Хорошо, давайте. Отлично. Так, это мы акцию. Accio. Акио! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Вот это я понимаю, профессор, вот это с чувством юмора, понимаете? Да вот и все. А давайте погуляем, а давайте пройдемся, давайте там это, и сейчас будем, короче, заклинание, блин, использовать вообще. Давайте, вообще, вот так надо преподавать, понимаете ли? Менять точку, блин, где-нибудь. Они это в одном кабинете сидеть, вот это нудеть, говорить про это, все там, не знаю, когда это сделали эту, как бы, акцию, когда изобрели это, блин, по каким влиянием это сделали. Зачем это, блин? Вот надо сразу практика. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Спасибо, что мне дали возможность первой попробовать, что это такое, с чем его едят. Very simply, cast Accio on one of the spheres and that's it! Happens to the best of us. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Splendid! Профессор, как я, нормально? Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Ну, Yes, давайте. sir. Так. Ага, со мной это вот деваха будет со мной. Так, а мои синие, да?
Nicely done. Да. Победители поля призыва. Да. Ну ладно. Let us make this a bit more interesting, shall we? Хорошо, давайте, профессор. Может, с разнообразием получится лучше. О, прекрасно, давай. I think we are well past interesting at this point. За мат, извините, ребят, я вырежу это, не Very надо. good, both of you. Well done. Я не буду говорить, что за мат говорила, но это мат не надо. Ну ладно, ладно. Ну это было тренировочное, ничего. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly. I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Хорошо. Ну, первым линком не расстраиваемся, ребята. Мы A word, будем if you would. If you're so Практика, inclined. практика, еще раз You практика. wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one Да. has lost. Я Of то же course, самое Professor. думаю, It профессор. was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Из любого, понимаете ли, там, да, соревнования, из любого соревнования можно извлечь какой-то урок, так что все будет хорошо. О, наша подруга. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Акцию. Ладно, посмотрим, здесь что здесь. Hello there. О, You're the привет. new student, aren't you? Саманта Дейл. Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Профессор, да, мы идем. А, что, студент Гриффиндор? А, Пивс! Пивс, посмотрите, он до сих пор здесь. Пивс до сих пор здесь, а он не меняется и не меняет свои шуточки. До сих пор он здесь. Ага, вот она точка. Отлично. Ну, давайте последнее занятие мы пройдем. Занятие с нашей, да. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Нет, профессор. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler.
Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Можно идти? I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Давайте лучше с Себастьяном. Я хочу I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Хорошо, все, идем нашему Себастьяну. Так, отчитайтесь о заданиях перед профессором. Через профессором. То есть по профессору еще надо читаться, блин. Профессор, что там вам отчитаться надо, блин? Профессор, что там вы хотите, чтобы я отчиталась вам? Я все сделала. Вроде бы все сделала. There you are. Давайте. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Давайте, я выполню задание. I'll start on the task right away, Professor. Так, хорошо, теперь здесь какой-то Ой, Professor, why must I complete these? They are meant to give you good luck, спасибо, and I shall see you soon. Хорошо, спасибо. Спасибо, профессор. А тут, понимаете ли, тут... Ревелия. Ривера. Так, теперь Репару, да, у нас получается? Это, да? Ой, еще кошечка! Еще кошечка! Вообще, не знаю. Хорошо, здесь только... Да, я тоже, блин, я говорю, здесь так классно, что здесь кошечки есть. Так, а где этот мой чувачево, блин, этот Себастьяна? Ой, здесь еще кошечка, да? Я каждого буду трогать, она еще, да, посмотрите, какая красавица. Посмотрите, какая у нас цветочка, ой. А что так много кошек здесь? Так и в Гарри Поттере... Да, я тоже говорю, что так много, блин, кошек, блин, а? Репару. Надо сначала, короче, Репару, а потом уже туда. Понятненько. Наверное, скорее всего, так. Ну ладно, тогда мы в следующий раз выучим заклинание Репару и пойдем с Себастьяном Хосмита. Будем выбирать палочку. Наконец-то у меня будет своя собственная палочка. Ну, так сказать, О, здравствуйте. Это вы, что, библиотекарь? Здравствуйте. Да, это, по-моему, библиотекарь. В общем, да. А пока... Не забудь подписываться на данный канал, оставляй свои комментарии под этим видео и ставь лайки на это все. До скорой встречи. Пока.